No hay una civilización superior a otra. Hoy día todos estamos de acuerdo que vivimos un mundo multipolar, con múltiples culturas, con múltiples civilizaciones, pero que quiere construir una sola humanidad. Y en esa sola humanidad, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, tienen que incorporar dentro de ellas a las distintas diversidades que se han ido constituyendo a lo largo de la historia del planeta Tierra. Cada vez que se convoca una reunión sobre inteligencia artificial, a los únicos que vemos en las tribunas, en la sala de reuniones, son a los científicos, a los técnicos y al sector privado, a las compañías. Y sin embargo, no se invita prácticamente a los filósofos, no se invitan prácticamente a la sociedad civil, no se invita prácticamente a los que van a sufrir o van a beneficiarse de los aportes que pueda dar la inteligencia artificial. 我认为当今世界的这些乱象，都是因为交流沟通不畅通、不对等、不和谐造成的。我认为人类最大的文明的公约数，就是让全世界的所有人平等对话。所以联合国建立文明对话国际日，我认为先从我自己来说，作为这次联合国文明对话国际日系列活动主席，我们应该打开心扉，打开国门，不要有偏见，让全世界的对话都开展起来。People have been dreaming about intelligent machines basically for as long as people have been dreaming. Really, the idea of building something that, especially that looks and acts like a human but is artificial, is really old. So most technologies start with a narrative. They start with a story, sometimes very directly in fiction. In the West, so particularly in Europe and in North America, the stories are really extreme. They're either super utopian or super dystopian. They're going to solve all our problems or kill us all. In many post-colonial countries, the history of that country is shaped by people bringing in technology and using it to commit atrocities. And so there's a lot more wariness against not so much AI itself becoming intelligent and rising up and killing people, but people coming in with that technology once again and using it to oppress them or to exploit them once again. In some religions, the idea that something that is made by humans could be on par with humans is more accepted than in other religions, where it's no, humans have souls and you can't come in with your AIs and mess up that structure. From the very Western perspectives, so there's always black and white, yes and no, good and evil, all this binary thinking. But in the ancient Taoism, like classical Tao Te Ching and all this Buddhist, philosophical concepts, everything is non-binary. Every opposite elements, they are interchangeable. When we think of technology, or we always imagine they are like silicon and iron, right? It's very hard, it's very, solid, and it's very masculine in a way. So, but I think as the Chinese think of the technology, it's supposed to be soft, supposed to be like water, and feminine, is flowing, and it's just constantly changing its shape to better serve the people. So I think that's the way we should imagine and
build the technology to change the world in the way we love to see. C'est comme si le monde industriel, capitaliste, patriarcal a une peur ou une haine ou un besoin de contrôle, de domination envers l'énergie créatrice. Et l'énergie créatrice, elle est principalement féminine, l'énergie féminine. Et donc, c'est pour ça que on vit dans un monde où les femmes et la terre sont abusées, violentées. Et il y a tellement de violence contre l'énergie qui crée ce qui donne la vie, parce que c'est comme si on supporte pas que la vie puisse jaillir du sol fertile de la terre, de l'eau fertile de nos matrices. Desde el pensamiento griego se ha pensado que lo natural es lo que crece por sí solo, lo que se reproduce por sí solo, hacia donde tienden las cosas, mientras que lo artificial es lo que crea el humano, algo que imita incluso a la naturaleza, ¿no? Como si fuera una versión deficiente de la naturaleza. What if a machine behave more human rather than most of the, average human? What does humanity really means by then? We see ourselves as the center of the world, of the universe. Then we don't look at anything else, and we don't have the other diverse perspective. But now we do. We do have another thing, like standing in front of us. Tell us, look at me. What do you think? What am I? As a civilization, we're super scattered. We are not sharing any, ideology at the same level. So this is why so many wars, so many conflicts. I think this is fundamentally, is not gonna lead us to any kind of like world peacemaker, but maybe worsen the case, because from the very beginning, it was biased. All this large language model, they were trained by very biased data set. For example, 92% of the trained data set of ChatGPT was from English, and only maybe 0.6% of the data was from Chinese, not to mention all the other minor languages. So it's not diverse, it's not inclusive at all. Technology under current circumstances is built up upon this kind of so-called objective function optimization. For example, AI. So it's all pushing each individual to work faster, to be more efficient, to make more money, to make it more profitable. So I think that's the essence, the core of capitalism. En fait, c'est comme si on a une société ou un environnement qui dévore, en fait, qui doit aller détruire. On est complètement autodestructeur. Donc, du coup, les technologies qui vont sortir de nous, dans cet état collectif dans lequel on est, ça va être des technologies qui vont être destructives. Parce que c'est ça l'élan majoritaire de nos temps. Potentiellement, on a tous un espèce de vide intérieur où on vit avec nos blessures, on vit avec nos détresses, on vit avec nos chagrins et on ne sait pas trop quoi faire avec. On a nos chagrins à nous, les chagrins de nos communautés, les chagrins de nos lignées ancestrales. Donc, on est tous dans une espèce de fuite, en fait, parce que faire face à ça, c'est terrifiant. Les technologies digitales, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle prône? C'est plus d'informations plus rapidement, de meilleure qualité potentiellement. L'information, c'est pas ça qui guérit, c'est pas ça qui transforme. Ça va pas apaiser la condition humaine en fait, parce que ça, l'information, c'est un truc d'intellect. Mais les mots du cœur, être au monde, faire face à la vie, ça se joue pas au niveau intellectuel. Technology is the tool that capitalism try to self-enhance its power.
but that's why it's driving every one of us towards the cliffs. Extractivism is mutating its shape, but its intent is the same. Whereas in the past, colonial extractivism relied on ownership and direct control over mines or factories, plantations or labor. Today, the centers of capital operate from a distance, a slow drain of the flow of extracted resources and value from the African continent to the global north. Conversations about AI often center a global north perspective. But the global south is in many ways shaping the development of AI systems, through AI and machine language research and ecosystems, as a source of large-scale commercial data extraction, through the use of cheap labor markets for data labeling and annotation, and, crucially, through the extraction of the minerals and materials that are required to build the physical infrastructures that make and sustain AI systems and services, like data centers, graphics processing units, transistors, lithium batteries, semiconductor chips. Deberíamos preguntarnos, ¿es que los mecanismos tecnológicos de la inteligencia artificial son democráticos? ¿Son transparentes? ¿Quién los crea? ¿Quién los desarrolla? ¿Con qué intenciones? ¿Cómo el ciudadano, cómo la sociedad podemos aportar la diversidad cultural, histórica, el legado de cada una de las civilizaciones de nuestro mundo? Si pensamos hace 10, 15 años, las redes sociales eran un espacio de participación política, estaban generando protestas, tenemos casos del 15M, el Occupy Wall Street, la primavera árabe, etcétera, ¿no? Y entonces parecían que se estaban gestando como herramientas de liberación, ¿no? De información, de conexión con los demás, de organización política. Después de unos años, sobre todo a partir de los escándalos de Cambridge Analytica, pasamos de una visión utópica de la tecnología a una visión distópica, ¿no? Donde más bien la tecnología lo que sirve es para desinformar, para hacer fake news. Me pregunto si de verdad podemos reapropiarnos de este tipo de plataformas para hacer el bien a través de ellas. Y me lo pregunto porque si están diseñadas desde cierto tipo de cosmovisión que va hacia este tipo de valores capitalistas, de extracción de datos, de publicidad personalizada, de captura atencional, ¿qué tanto podemos modificarlas, ¿no? Y si la solución sería más bien diseñar nuevas alternativas. L'aliénation majeure engendrée par les nouvelles technologies, c'est l'isolation. Et ça semble paradoxal parce que la promesse des nouvelles technologies, c'est justement de connecter le monde. On peut toujours être en proximité avec les gens qu'on aime. C'est la promesse du lien. Mais au final, il semble que ce lien médiatisé, donc au travers de l'interface de l'écran, de la connexion, disons que c'est une autre sorte de lien, mais potentiellement, c'est un lien qui est moins nourrissant. Il n'y a rien qui remplace un câlin, qui remplace d'avoir un lien intime, tactile, proche. En fait, c'est qu'on n'a jamais été aussi déconnecté. Et l'aliénation, c'est une aliénation envers soi. On est aliéné de qui on est, de la Terre, du cosmos, de nos lignées. À toute échelle, en fait, on a des œillères. There's a lot of research going into human-like intelligence when there are many other forms of intelligence, like different forms of animal intelligence. Like you wouldn't believe how intelligent an octopus is, but that gets ignored over, well, it must be like a human somehow. Yo creo que es el mayor peligro, el pensar que los humanos somos dueños de la naturaleza y que por eso siempre todo lo que nos rodea está al servicio de nosotros, ¿no? Incluida la tecnología. Lo que tenemos que hacer es pensar un mundo donde hay una relación horizontal entre las diferentes especies y sus diferentes modos de adaptarse al mundo. La tecnología es una continuación de la naturaleza. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido un desarrollo tecnológico occidental que va muy de la mano con la colonización y donde básicamente es uniforme y unilateral. Entonces, lo que debemos de hacer es rescatar diferentes visiones tecnológicas provenientes de diferentes culturas. Estoy pensando, por ejemplo, en la milpa, que es un tipo de agrocultivo donde se plantan diferentes tipos de plantas y lo que hacen es básicamente establecer una relación simbiótica dentro de su propio entorno agrícola, ¿no?
lo cual establece una relación más horizontal, a diferencia de las técnicas del arado, por ejemplo, que se introdujeron tras la llegada de los europeos en los pueblos mesoamericanos. Si las comparamos estas tecnologías con las que tenemos ahora, parecen ser que tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos tecnologías que básicamente se basan en el extractivismo, en la extracción de datos, no consensuado muchas veces. Definitivamente tenemos una responsabilidad bastante grande a la hora de producir y de usar este tipo de tecnologías. Ha habido muchos usos muy irresponsables que se le pueden dar, ¿no? Ejemplos como los deepfakes o la radicalización política que a veces sucede en las redes sociales gracias a los filtros burbuja o las cámaras de eco. Es un puñado de compañías las que tienen el control del poder tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, sobre todo en organismos internacionales, para regular y guiar este tipo de prácticas. One individual, one society, or one civilization should have this kind of empathy towards something totally different from their own kind. So we feel them, we can think in their position, we can share value, we can see how similarity bonding us together, and how can we reconcile all these conflicts and working together to become something greater than our own. We look at the problem in the wrong direction. So maybe we shouldn't teach or tell the machine to stay aligned with human, but to something else, something beyond human. But I'm not sure what it is. I'll call it maybe in a spiritual way, in a religious way, I would say. It's something maybe in Buddhism called empathy. If we try to build something beyond human and help human arrive some final status of world peace, I think that may be one of the paths towards that direction. Du coup, le rôle de la spiritualité, justement, c'est potentiellement de dépasser la dualité. Mais il faut la dépasser à l'intérieur. Et je pense que si on arrive à inclure ou soit la vie, mais ou peut-être à étendre notre être-té, qu'on ne s'arrête pas juste là, parce que si sans les arbres qui amènent leur oxygène, je ne suis pas là, c'est-à-dire que je suis un peu arbre, ou ce que l'arbre donne. Et donc du coup, si vraiment on a cette conscience incarnée qu'on est toute la vie autour de nous, je pense qu'on en prendrait beaucoup mieux soin. I think that the role of dialogue can be really crucial in making sure that a range of voices continue to be heard in the field of AI and more broadly, because it enriches everyone when there is a range of narratives available. La Alianza de Civilizaciones lo que va a intentar es unir a todos los grandes y a todos los esenciales interlocutores para que conjuntamente, colectivamente, se escuchen, crucen sus ideas, crucen sus aspiraciones, sus temores, sus inquietudes y al final podamos tener todos un balance y una hoja de ruta que nos pueda servir para conducir a un mundo mejor a toda la humanidad. As artists, we take seriously the responsibility to critically interrogate computational power and artificial intelligence, and try to find ways to tell stories which make these complex systems of power visible and legible. 这是为全世界，这是以联合国的维度、联合国的角度，给世界开创了一个希望之窗。文明对话是减少一切冲突、灾难、战争的最有效的方法，最佳的捷径。这个路是所有的路最短的那个直径，所以我愿意投身其中，愿意把那个路走好，愿意给人类探索出一条美好前程的路。What does it mean to have a machine can think like human or even beyond human? I think the journey to explore the human consciousness and humanity had just begun.